லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் மற்றும் ரெட் ரெயின் மூவிஸ் தயாரிப்பில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தியன் 2 திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the tax tribunals, high courts and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees
is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes, will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष व अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2024-25 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திருமிகு நிர்மலா சீதாராமன். விவசாயத்திற்கு 1.52 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. டிஜிட்டல் மயமாகும் விவசாயத்துறை என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 9 இலக்குகளை அவர்கள் முன்வைத்து இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள். வேளாண் உற்பத்தி திறன், வேலை மற்றும் திறன் மேம்பாடு, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மனிதவள மேம்பாடு, சமூக நீதி, உற்பத்தி மற்றும் சேவை, நகர்ப்புற மேம்பாடு, ஆற்றல் பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, அடுத்த தலைமுறைக்கான சீர்திருத்தம் அப்படின்னு 9 இலக்குகளை முன்வைத்து இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆந்திர மாநிலத்திற்கு நிறைய நிதி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அமராவதியை மேம்படுத்துவதற்கு 15,000 கோடி ரூபாய், போலோவரம் நீர்ப்பாசன திட்டத்திற்கான சிறப்பு நிதி, விசாகப்பட்டினம், சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூரு இடையிலான இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடாருக்கான சிறப்பு நிதி, ராயலசீமா, பிரகாசம் போன்ற மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பின்தங்கிய மாவட்டங்களுக்கான சிறப்பு நிதி உள்ளிட்ட ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று பீகாருக்கும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பீகாருடைய சாலை மேம்பாட்டுக்கு மட்டும் 26,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கு 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான கடன் உச்சவரம்பு 100 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. முத்ரா கடன் திட்டத்தில் 10 லட்சம் ரூபாயாக இதுவரை இருந்த கடன் உச்சவரம்பு 20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 12 இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்குக்கான அனுமதியை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த பட்ஜெட்டில். நகர்ப்புற மேம்பாட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. புதிதாக 1 கோடி வீடுகள் இந்த முறை கட்டப்படும் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறார்கள். பிரதமருடைய நகர்ப்புற வீட்டு வசதி திட்டத்தில் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அணுமின் திட்டங்களுக்கான புதிய அறிவிப்புகளும் வெளியாகிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக தனியாருடன் சேர்ந்து சிறிய அளவிலான அணுமின் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிராமப்புற வீடுகளும் 25,000 புதிய வீடுகள் கட்டப்படும் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறாங்க. உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்காக 11 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தனிநபருடைய வருமான வரி தொடர்பான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அதே போன்று செல்போன் உதிரி பாகங்களுடைய விலை குறைக்கப்படும் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறாங்க. அடிப்படை ஏற்றுமதி வரி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான அறிவிப்புகள், லெதர் மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்களுக்கான சலுகைகள் இந்த முறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இறக்குமதிக்கான வரி விதிப்பு 15% 6% குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இணைய வர்த்தகத்திற்கான டிடிஎஸ் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிடிஎஸ் தாக்கல் செய்கிறது தாமதமான இனிமேல் அது கிரிமினல் குற்றம் அல்ல அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. நேரடி வரி விதிப்பு முறையை எளிமையாக்குவதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக ஏஞ்சல் டாக்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பாக இது பார்க்கப்படும். (2024-25) நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திருமிகு நிர்மலா சீதாராமன். தனிநபர் வருமான வரி விலக்குக்கான உச்சவரம்பில் எந்தவிதமான மாற்றமும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படவில்லை. 3 லட்சம் வரை வருமானம் இருந்தால் வரி இல்லை. 3 லட்சத்திலிருந்து 7 லட்சம் வரைக்கும் 5%, 7 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சம் வரை 10%, 10 லட்சம் முதல் 12 லட்சம் வரை 15%, 12லிருந்து 15 லட்சம் வரை 20%, 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டால் 30% என்பதாக புதிய வரிமுறை இருக்கிறது. நானூறு மாவட்டங்களில் விவசாயத்தை டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படும் முகாம்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறார்கள்.
உற்பத்தி துறையில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாயிருக்கு. அது மாதிரி 30 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி வழங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்புகளும் வெளியாகிருக்கிறது. இரண்டாயிரத்தி 24-25 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன். விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களோட நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் மற்றும் ரெட் ரெயின் மூவிஸ் தயாரிப்பில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தியன் 2 திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.